Unitary commercial mathematics chem revision he kan zo to don awang quick revision quick recap kan nei zoi nga to chun students open in lo enanga enge kha kha engting elo chua dan te enge engwang hemi formula kan mang be ronga ti kha nang ma ni a interest them lo lai doubt the jong jong in clear then to khan he video ron sim kan ye to vain lo en ngei don ye unitary commercial mathematics no han lesson number 3 na compound interest growth and depreciation tang compound interest growth and depreciation te chu engwanga poimo nge ni ti kan hetun ni tin kan sum don na engge mishing pun chak dan te engge mishing in hlep nei chungin sum don na kan kana engge kan hlok theyang ti chu na jong jong tan khan he chapter hi poimo a nakin zela kan ei zon tu ra tan po poimo tu ra ni ti ka sia in kan je thatanga ni ama saberin engwanga enge he chapter chan eng how points point more tak ta what are the important terms which we need to know. Okay, so the first is interest oma principal time and amount interest to thil punna ani meta principal to value sa time to kum te hun bi khan meta amount le amount po poisa nga chut na kha ani re meta kan share them so an example la taila. So if we look at the example, okay, Lisa bought rupees 100 from Jungkook. Lisa hian cheng za hi Jungkook an hena apuka. John Jungkook said you have to return the money within 2 years and have to pay an interest at a rate of 10% per annum. Atita Jungkook hian engwangin nge Jungkook chuan Lisa hian chuan poisa pu ki cheng zai pu ki kum ni chungin min rule thayang ma se 10% in interest sa omang atita per annum kan ti hian per year ti na akum bi ang zela soina ang ta per annum ti hi chuan Jungkook hai engwang nge interest rate ti na chan kan ti chuan mishing tu pon lok na omlo chuan thil kan puk ting ala cheng za kha kum ni chung batop ta se kum ni na cheng za tho kha Jungkook hai pele ta se Jungkook tan hian lo na pakhat ma om don lo ani chuwangin Jungkook hian li sai na cheng 10% per annum pungin ipuk thayang kum ni chunin rulanga atita chu twang chuan jung li sai hian kum ni chungin kum khata somnga lo pe kum khata azat lo pe se adu za chon kum ni chu cheng chuan 10% apung khan apuk don tin ani chuan heta hian enge heva enge example kan pek hian a intir tum what does the example trying to show us kami kha enge kan sia thim thei dan tur kha kan end don tani. First, the value that Lisa is borrowing is the principal. Poisa I involve masaber chumi za chu apuk don ta chumi chu Lisa han cheng za Jungkook kan hena apuk sakta a chumi chu principal ani tani. Principal are mostly represented in currency rate. In currency in unrepresented lang puya currency kan ti chuan rupees te pound te dollar te kan tiang khan India ra matan rupees in itlang puitani chu wangin poisa involve masaber kha a poisa puk zat kha ka principal chuntani. The period within which she is repaying her debt 2 years is the time. Kumni chungin aba kha arul don ta chumi kumni chung time period an pek kha 2 years kha a time chuni tani chuan the rate at which she is paying the interest is the rate of interest chuan Jungkook khan 10% kum khata 10% pungin ipuk thayang ati wangin a rate of interest kaum tani chumi rate of interest chu apun na za toren ta chu 10% tan to na kan example a chuan chu kan rate of interest chuni tani rate of interest hi R anita time ka N anita principal to P in can represent hinitani rate of interest percent in anitlang puita chuan time to years mo months in chuan palina the value which she is paying back including the interest after 2 years is the amount chuan apung zong ne na kum ni ral nuwa apoy sa puk le apung zong apek kha via lisain Jungkook kan hena poisa apek zat kha amount chunitani amount is represented mostly in rupees and also in alphabets we represent it as a chu kan share the point kan share tunitani chu interest principal time le amount chu enge principal enge time enge amount principal le amount hi share pol ola chu na kin zel pa enge principal chu kan va share ta ngaya enge time enge amount chu na ko tum ti ka kan share atlang point principal in amount principal is always less than amount if there is a rate of interest. Okay, but if there is no rate of interest, if there is a rate of depreciation or rate of loss, it's mostly principal is
greater than amount. So there's the inverse. So compound interest. So we our subject first topic was on compound interest. So how will we find out compound interest? Compound interest is on a formula. So compound interest is equal to amount minus principal. Tinita any amount to mean amount like principal. If they have given us the amount and principal, we can easily calculate what is compound interest. Compound interest to all sum the win can chu chok tini achan chu amount le principal min pek chuan mas amount min pek lo principal le compound interest min pek chu ting e khami formula thau hian principal le compound interest mang thau hian amount chu kan chu chok thei ta mas case pakhat lom le thei chu compound interest min pelawa amount po min pelawa principal che min pek khan eng tin nge principal chu min pek eng ting nge compound interest le amount value min pek eng ting pahni zon chu turom ta eng ting kan zon chu ang ti khangai ta ni chumi sha tur chon amount hian formula nei ve ta chumi amount formula chu kan hriat tur ani ta ni if the rate of interest principal and time is given we can calculate amount by amount equals to p 1 plus r by 100 n ta ni p chuan enge represent p means principal 1 to constant and the r percent to r rate percent plus r percent mo r by 100 kan theta r to rate of interest and the r to rate of interest divided by 100 into n into time period khanitani chuan heta hian case som le thei chu rate of interest kha in question in rate of interest compounded annually they compounded yearly depend on that changin compounded half yearly or compounded semi annually or compounded quarterly and on twentani to that kan formula man kha amount chu chona kan formula man kha adang lam tawek it's totally different. Okay, so we must know when to use it. Okay, so must be compounded annually or yearly at each one kum khata chumi za chu ape a akuma zong in anita chuwang chuan rate of interest kan ti dang lamangai lawa time po ti dang lamangai lawa chuan kan formula man po heta mea a basic ber e equals to p1 plus r by 100 n formula ha kan mang thei tani compounded annually or yearly ti chuan compounded annually or yearly means kum khat zel akum bi zel in kum khata chumi zat ape tiang kha anita ni chuan second case tu compounded half yearly or semi annually ti omleta compounded half yearly ni chong kum khata voi ni ape ti na ni meta half year ni chon kum chan ve a chumi za chu pe a kum chan ve chumi za chu ape a atlang pin kan rate of interest rate per annum mati vain per annum chu per year ni vain compounded half yearly aron ti le chon kum khata chan ve pe kum khata chan ve kum khat chungin voi ni ape ti na ni ta chu da chuan kan formula kha dang lam ta ni chu tianga compounded if it's in compounded half yearly or semi annually anon ti chuan rate of interest ka 2 in can divide 2 ni so our rate of interest will be r divided by 2%. No, the rate of interest at 10% per annum compounded half yearly or 10% per annum compounded semi annually aron ti chuan 10% per annum and 10% per year ni pota compounded half yearly aron tilan arong cancel che omje chu kum khata voi ni ape kum khata compounded half yearly compound 10% per annum kum khat aron ti potta 10% in kum khata pu compounded half yearly ati chuan avoi khat pe na 5% in the punga avoi ti pe na 5% in a pungta ti na ngani don ta chuwang kan rate of interest kha r divided by 2 ani don ta 10% ani 10 divided by 2 ani don ta chuan first installment first voi khat arul na khan aba voi khat pek na khan 5% in the punga chan ve 5% na punga kum chan ve le 5% in a pung le chon kum khata chuan 10% in a pung ti na ngani lo ni don ta chu tiang compounded half yearly amo semi annually ani chuan a rate kha r by 2% kan ti don ta ni chuan time kha antinan arul zat ka 2 years lo ni chuan time kha 2 into n times kan ti don na 2 years na 2 into 2 ni don ta 4 aro ni don ta ti na ni chu chuan kum khat chungin 10 if we repay the debt in 10% per annum compounded half yearly for 1 year di chuan 2 into 1 ni le meta n kha chuan time kha akok kan ti kha n in chuan time kha 2 in kan multiply don ti na ni chu tian ni chu kan formula kha tin ron chok to don ta ni amount equals to principal bracket 1 plus r by 2
r divided by 2 divided by 100 in aron so don ta ni hetia formula r by 2 hi heta lo zon lok sa khan olta intina 10 by 2 ron don ta meta chu chon ol som tan chon hela hian 2n ti tu kalau miss out ani hita hi ta hian 2 into n ti tu ni chuan a third case alo om le ta the compounded quarterly ron dile ta compounded quarterly solution tak hi chu example kan exercise sa hen om lowa but for later nakin zela kan pol sang hun ate kan man tang kai na torin athiam lo top ni achon lo shia thim kha ta ni compounded quarterly ron ti chuan kum khata voi li pe te na me kum chan ve malama voi khat voi ni kum khata voi li pe kana mang ti na ne meta mang tho kan compounded half yearly mo semi annual ing tho kan kum khata voi li a pek don wangin a rate of interest ka 4 in can divide tanga chon tai le bonga chuan a formula chu a1 plus r by 4 divided by 100 whole thing heta hian 4n ti tu ni lai kalau typing mistake ani hi 4n ti tu ani ta hian chu enge hei ani na chan kan ti chuan compounded the rate of interest is equal to 10% per annum compounded quarterly or compounded half yearly non ti khan kum khat chung ro khan vo eng za ngen pe kha adang lama wangin lo ni tan compounded annually chon kum khata voi khata pe ti na ni compounded half yearly chon kum khata voi ni a pe ti na ni compounded quarterly chon kum khata voi li a pe ti tan ta chu ta chon adang lam ta thau ta chon kan formula man kha ke ni pon kan thriat thei chumi formula chu man angai chumi formula chu amount chu nan chumi chu ngai ti kan thriat angai don ti na ni chu chuan example hilo en taila hi example 1 of textbook ka example number 1 khani calculate the amount and compound interest of rupees 12600 for 2 years at 10% per annum compounded annually rantita tapo compounded annually rantita chuwangi kan cho tu khalo dang lam don ta ni chuan given a chuan nge kan nei min zon titul chu amount le compound interest zong ro arantita chuan principal ani le me ta hi principal kan ne principal chu rupees 12,600 cheng sing khat sang ni zarup kha kan principal in that time to 2 years anita 2 years in that rate of interest 10% per annum compounded annually ti ban eng ma thak dang lam khangai lo ta tu tang chuan amount tha kan zong don ta ni chuan amount chu eng tinge kan formula a equals to p1 plus r by 100 n anita chuan pi a value kan da 1 plus r by 100 ri 10 kan da value kan da le divided by 100 into 2 ani ta chan bot mass rule mang chun bracket thi kan chok ma sak phot angai ta ni chun bracket thi kan chok 1 plus 10 by 100 thi 1 le 100 thi LCM kan zung ta le begin 0 le 0 kan cancel 1 by 10 poti thei thota ta chun 100 le 1 LCM kan zung ta chun 110 divided by 100 kan muta chun kan cancel out chuan 11 by 10 whole thing square kan muta whole thing square chu 11 by 100 into 11 by 100 tina ni mai ta chu ti hian kan siam dar le ta 12600 into 11 by 100 into 11 by 100 kan te 10 hian a cancel them kan ena kan cancel the kan cancel a 10 hian kan la cancel them kan en le kan cancel le so heta lo chho le chung numerator ho zong ron chok zong kha left out ha kan multiply 15246 kha kan amount tu ni ta ni han en ula amount hi principal ai na tamem tam enge chan rate of interest rate of interest an chuan apun na wangin principal ai na amount chu tam nge tu ni achan chu a interest zong ne apun na zong poisa za ne na bel khom kha ni ta ni chuan compound interest zong ro min kita compound interest kan zon don chuan eng kan zon kan tika compound interest is equal to amount minus principal kan kita amount chu kan chuak to ta 15246 amount ni ti kan tri chuan principal chu given a kan nei ta ti chuan amount minus principal kan ti chuan kan compound interest chu ran chuak ta ni 2649 hi kan compound interest chu ni ti na ni mai ta ni chuan heta hian adaron danglam vele ta hemi chuan calculate the amount and compound interest of rupees 625000 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly rantani ama kan question ni dang lam na chu masabera chuan per annum compounded half yearly rantita kum khata voi ni ape ti kan heta chuan chuan
anh nghe cần mà ngay compounded half year này trên rate po kan siam dang lam ngay time po kan siam dang lam ngay ti na ni mấy ta chuan heta hian fraction in kum hiran petani 1.5 year thì kum khat le achan ve kum khat plus achan ve kum khat le chan ve ti na ni mấy ta thla som pare chunga khan o ape ti na ni mấy ta chu wangin enge given a kan nei le given a kan nei chu principal kan nei principal chu rupees sing ruk sang ni zanga kha principal ni ta a chon time chu kum khat le chan ve ni ta kum khat le chan ve chu mixed fraction kha fraction a kan siam te ni 2 into 1 2 1s are 2 ni ta 2 into 1 chu mixed fraction chu fraction pi convert da in thiam karinga 2 1s are 2 ni ta 2 plus 1 chu 3 by 2 ni 3 by 2 chu kan divide chon 3 divided by 2 chu 1.5 faro chok ta ni pero 1.5 chon enget look 1.5 ani ta 1.5 kha compounded half yearly ni wangin 2 in kan multiply ngai kan ni pero 2n kan ti kha kum khata voi ni pe 2 ya kan multiply chon 1.5 into 2 to 3 ni ta chon kan time chu 3 ya dau ni mai ta chuan rate of interest po 8% per annum compounded half yearly 8% per annum compounded anta half yearly 8% per annum kum khata 8% in apunga ma se compounded half yearly ati chuan kum khata voi ni pe a voi khatna 4% pe voi ni na 4% in pe ti na ni mai ta chuan kan rate chu 8 divided by 2 equals to 2 in 8 chu 4 times and 4% alo ni don ta ni chu kan rate of interest chu chuan engting e kan ti liang chuan amount kan zong lenga amount formula kha adang lam don kan ti kha achan chu compounded half yearly lo ni ta ka wangin chuan amount formula chuan p into 1 pan la hian r by 2% alo ni don ta ni chuan r by 2% chuan enge tluk 3 lo tluk ta a chuan 2n pon eng r by 2 chuan engzang e tluk 4% alo tluk ta a 2n chuan engzang e tluk kadi chuan 3 alo tluk ta ni tro chuan principal min pe a 1 plus r by 2 chuan 4 by 100 divided 4 by 100 into 3 whole thing cube ta chuan hei LCM bracket chumi LCM kan zong le pot ta kan zon chuan 26 by 25 whole thing cube paran chok ta then 26 by 25 whole thing cube to 26 by 25 ka voi thu mani mai ta 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25 aron ta chuan a cancel thei zong kan cancel ta numeratorและ denominator cancel thei zong kan cancel ta chuan kan cancel chhuat nuwa number on chu kan multiply chhuaka 70304 kan putani chu amount alon tani chuan an en le ula rate of interest saki wangin principal line amount hi tam le tani chuan kan amount chu rupees sing sari zathum le chengli alon tani chuan compound interest zong le ro min ti ta kan question na compound interest chu amount minus principal ta amount le principal kan subtract le ta chuan compound interest chuan cheng sang sari zariat le pali chuan kan assignment kha kan lo en le chuan exercise 3.1 question number 1 ka chu khatenga chaw vek khani thau ta tro time min pe a engki min pe vek compounded annually nge compounded semi annually ti zong kha ani mei ta khami exercise 3.1 question number 1 to 7 ha chuan engma har sa lo ta ni chuan extra question karan pe ka po engma har sa 3 resati chuan 3 times and compounded 3 kha kan mang mai don ta engma har sa lo ta chuan 3.1 question number 8 tatangin lo in tan le taila question number 8 akhan ahma kan cho hawa chuan compound interest le amount zong ro min ti ta ni pero ma se question number 8 tatang question number 8 ta chuan find the sum of money to be invested amaron ta principal zong ro min ti ta dei ni ikan invest tu kan ti pun tu ra poisa zat kha zong ro min ti ta dei ta then principal hakan zona ngai don ta ti na na metini a question kan che find the sum of money to be invested which will amount to rupees 23328 at 8% per annum in 2 years compounded annually aron ti ta principal kan zona ngai amount which will amount to aron ti ta amount value kan ni amount value to cheng sing ni sang thum zathum som ni pariat ania chuan rate to 8% per annum aron ti ta compounded annually aron ti le ta 8% per annum compounded annually ta angain kan da le thei ta chuan time po 2 years aron ti le ta chuan amount kan thria principal kan thelawa compound interest kan thbox si lawa chuain principal kan zong don ta ni principal chu enga teng kan zo amount formula tang thau kan zong le thei ta ni amount formula chu a equals to p
bracket ta 1 plus r by 100 in alo ni ta a chuan p hi kan zon tu chu ni ta ni anga eng pon kan chukla pui thei tho a kha hetla pa kan danga cross multiply khan ti thei tho a ase chu I also chu p kan zon don ban p kha main ta se adang zong yan ma ni value da taila kan ti thei tho ta ni chuan p hi main kan da ta a p hi main kan da ta equals to a kan ta a p le bracket in ka ren engi kan ti chuan multiplication sign ta ni multiplication sign ni chuan right hand side and left hand side ta ba phei chuan i denominator a chuk thadon ti na ni mai ta chuan p equals to a noya khan 1 plus r by 100 whole thing n kha om don ti na ni chu hei ta tangin heta chuk kha a p hi main ti na ni chu chuan a value kan da a 1 plus r by 100 value kan zong le ta a 108 by 100 whole thing square an chuk ta a 108 le 100 chu i han ti te le ta engin nge divide thei 4 in divide chuan 4 in 108 chu 27 times ani nga chuan 100 chu 25 times ani don ta ni chuan enge kan hmu kan ti chuan 108 divided by 100 whole thing square chu 27 divided by 100 whole thing square kan hmu ta ni ta hian pero hei ta hian 27 divided by 25 whole thing square chu 27 to 25 into 27 into 25 alo ni le mai ta a hetilai step heta tang hian hetan kan chuk thla ni chu chuan hei hi a hnuai om hi a chung lampa kan da ve le thei ti na ni chu kan da thei dan chu 25 hi fraction noi a fraction om le ta pero chuan chu a chunga kan la thei dan chu hei hi a reciprocal in kan da chho chuan ain a value ang che thei ta ni chuan 25 by 20 27 by 25 and 27 by 25 hi like 23328 noi ta kan da son ta kan da son 23328 divided by 1 into 25 feet chunga om ve thunga numerator a 25 chunga numerator om ve 27 noya chuan cancel thei ka kan cancel eta chuan 27 in kan cancel 27 kan cancel ta 32 into 25 into 25 ala chok ta chuan kan principal chu cheng sing ni alo ni ta ni chuan the sum of money to be invested is rupees 20,000 alo ni le ta han en le ula amount a in principal hi atlem le tho hi rate of interest ani wangin tikhan principal kha amount formula ten kan zong chok thei ke na ni chu chuan next question question number 9 at what rate of compound interest will rupees 20,000 becomes rupees 2420 after 2 years ran ta heta ve thun chen rate of interest khamin zot ve ta ni r khamin zot ve ta enge min pek chu principal min pe a principal chu cheng sing ni amount min pe boka cheng sing ni sangli zan ni min pe bok ta chuan time min pe bok ta ni chuan given how chu kan nei ta vek ta a chunga hian kan riak ta vek ta a chuan amount formula mai kan chu le don ta ni p min pe a sing ni ani amount min pe a sing ni sangli zan ni min pe a 1 chu a constant ani r hi kan zon tu ni wangin r chunga in lom ta divided by 100 chuan time min pe time to 2 1 year 2 years chuan 20,000 le bracket in current multiplication sign on wangin hei hi lampanga left hand side ta pe chuan numerator and denominator a chuk thadon ta ni pero number en chu noi 1 om angin kan ngai rual vek thei kan ti kha 20,000 divided by 1 to 20,000 thawin ya chuan 1 om angin ta chuan heta tengin denominator a chuk thata chuan a cancel thei kan cancel da 121 by 100 alo chuk ta a elampang chu anga in kan la da thau ta ni pero chuan 2 hian elampang hi atluk ve thei tho kan ti ta al begin ti thei dan chu 121 to 11 square ni 100 to 10 square ni chan 2 le 2 kha kan cancel thei ta ani lo begin tan 2 ta 2 he tilampanga va phei chuan root over in a phei don ta ni 121 divided by 100 alo chok don ta 121 divided by 100 11 by 10 alo chok ta equals to 121 divided by 100 equals to 1 plus r by 100 ta 11 by 10 ron chok ta chuan plus le 1 le r by 100 karen plus oma 1 hi om je chu hetla panga pe chuan ma hem plus oma ne minus in a phei ta 11 by 100 11 by 10 minus 1 equals to r by 100 alo chok le ta ni chuan 11 by 100 minus 1 chu enge chu kan ti chuan
1 by 10 na ron chok tan hetan LCM in la chuan L10 LCM in la 10 in 1 time 11 minus 10 na ron don ta 1 by 10 na ron chok mai don ta ni chuan 1 by 10 equals to R by 100 ron chok ta a tro chuan 100 thi denominator oma right hand side ta tangin left hand side ta ron phei chuan achunga ron chho don ta ni tro 1 by 100 into 100 aron di don ta ta hen 100 aron chho da kan sela 10% aron chok ta ni he ta tangin ka at om na muni tian kan son dang lamai meni R equals to R poti ani thei thau ti na chu 10% aron chok ti na chu question number 9 na question number 10 a ve thung chuan time zong ro mi ron ti ve thung ta time chu eng tiang kan tiang principal min pe amount min pe rate of interest min pe time zong ro min ti ta ni chuan amount formula thau kan chok thale char n hi kan da o char ta ni time hi n hi kan shel lo wang in chuan 2315.25 divided by 2000 into 21 divided by 20 whole thing n alone ni don ta ni chuan eta hian 0.25 oma wang hian 0.25 fi calculate kha ti bol thla mai meng te point nung mi kan ti bo theng point nunga digit pa ni om ta digit pa ni om chon bl pa ni ani mai ta 100 in divide la he 231525 divided by 100 chu 2315.25 nen a value in ang reng don ti nan ta chon 100 in kan divide ta chuan hei hi achunga 1 angai thoina omle tho ta ti na ni chu 200 divided by 1 ang thoni wang in chuan a cancel thei kan cancel la ka han cancel no 9261 divided by 8000 lo chok ta ni tro 8000 lo chok ta so 9261 chu 9261 chu en cube root nge she tangai ta 9261 chu tan 2261 chu enge thluk kha she tangai ta ni 9261 hi kan reduce khan enge thluk thei ti kha she tangai ta ni chu 9261 hi 21 cube atluk ti kan theta cube root zon dan kan la shet ta ringa 9261 hi in factorize mai don ta ni chu so 21 into 21 into 21 so 9261 atluk ti na ne mai ta chuan chumi 9261 21 atluka 8000 hi 20 cube root ani bok ta 21 divided by 20 whole thing cube paron chuak ta so na le lampa 21 divided by 20 into whole thing n ron ve ta bracket chumi value nang ve tai a hian thata 3 ne pakhata n ani ta chon ani equal box ya equal to sign om hi an equal chon om je chu ta 3 ni chon type 3 ni ve mai lom ni chu ti ani chuan a time period to 3 years ti na ni nakina cube root zon dan awesome hi kan dain sri langa factorize fak ngai lo to chi in question number 15 hai la danglam le de ka question number 15 hian simple interest meron patani simple interest he topic hai na tel lo ma se class 8 simple interest to in 0 to simple interest class 8 le 7 in 0 to current class chon simple interest formula kan thria compound interest formula to kan thria inge given a min pe given a chon time in pe time 2 years and year to time to 2 when it may don ta rate of interest to 10% per annum maron ti ta per annum compounded annually mo compounded half yearly ing man zero per annum ati top chon compounded annually mo compounded yearly ti na ne may ta rate of interest for 10% in ta chuan minon shit relate to difference between compound interest and simple interest for 2 years at 10% per annum is rupees 50 ta so chon compound interest less simple interest kan minus chuan compound interest atanga simple interest kan subtract chuan somnga cheng somnga achuak iron ti ta chu and equation number 1 hi lo ni ta ni equation number 1 a kan nei ta chuan compound interest formula chu kan thria compound interest formula chu amount minus principal ani ta tro chuan amount ni kan zong thailom kan du chuan achan chu enge amount chu na thlu kan di chuan 1p equals to 1 plus r by 100 n na ron ta p kan 3m kan p kan sa si lawa amount kan sa box si lawa aboi thak ta vector ni pahni zon chu turum ta ma se hemi compound interest formula tan kan ti thei chu amount minus principal the amount chuan he hi tluk kan ti kan thria p1 plus r by 100 n tluk ti kan thria chuan compound interest equal to p1 plus r by 100 n minus
hey minus principal thau kha alo ni le don ta ni tero tan principal tlai mi le tlai mi hin ang don ti na ni mai ta chuan enge formula kan nei the chu compound interest equals to p1 plus enge min pek rate chu min pek rom 10% ta min pe ta chuan 1 plus 10 by 100 in time po min pe 2 years ani ti min pe a chuan helai chin hi kan chok thei ti na ni chu kan chok ta p chuan 1 plus 100 by 1 plus 10 by 100 chuan 11 by 10 na chu kan thei ta LCM kan zo ta kan cho cho hian a cho cho dan chin thiam ka ring 100 whole thing square minus p ron chok ta chu compound interest tan equation number 2 kan nei le ti na ni chu chuan simple interest formula chu nge PTR by 100 kan tia PTR chu nge tluk p chuan principal atluka t chuan time r chuan rate time kan ria 2 years 2 ania rate po kan ria 10 ania he chu 100 tom ta chuan p into 2 into 10 divided by 100 and 0 le 0 kan cancel la pero 2 in 5 times ania chuan simple interest su p divided by 5 kan mutani chuan equation number 1 kan equation number 2 kan equation number 3 kan dei ta so ta tang chuan nge kan cho thei chu equation number 1 putting equation number 2 chu hei hi ni ta putting equation number 2 and equation number 3 in equation number 1 ni ta equation number 1 hian compound interest value kan da kan cho hi chuan simple interest value kan da le ta chu chuan nge tluk som nga tluk kan ti ta chuan p into 11 square chu nge 121 ani mai ta 10 square chu nge 100 an le mai ta tro chuan p into 121 into 100 ani chuan p in hemi te pan hi ava fraction divide ku pakhat ani ta pum khat ani ta p in hey bracket kar bula hen multiplication sign on tina he chu va tel ve to lo minus ina dang dai dan to chuan heti lai chen hi kan multiply ta ni the mouse cursor hi an ulai thu thiam meng lai chen hi kan multiply p in 11 le 10 whole thing square hi kan va multiply ta chuan kan va multiply 121 divided by 100 p ran chok ta ni minus p thau ka kan nei le ta bracket chu kan la nei veka minus p by 5 ta chuan heta ten lo chok ta 121 by 100 p minus p chu nge ni ta ang 100 hi LCM akan la ta kan ka 121 minus 100 p ron chok ta tro chuan minus p by 5 ron chok ta ta hian chuan 121 100 kan pai chuan 21 p ron chok ta 21 p divided by 100 minus p by 5 ron chok le ta chuan ta LCM kan zong le ta 5 le 10 hian 5 le 10 LCM chu 5 in 100 ta divide thei wangin 100 hi LCM ni mai ta 21p minus 20p divided by 100 equals to 550 ta 21 le 20 kan subtract chuan 1 kan muta 1p kan muta ti na ni mai chu 21 hi plus ani minus 20 minus ani vai positive ani don p divided by 100 equals to 50 ron sok ta ni chuan 100 hi right hand side kan son chuan denominator te numerator a chho don ta chuan p equals to 15 to 100 anta chuan equals to 15 to 100 to 5000 ni mai ta chuan find the sum to the required sum is rupees 5000 ani mai ta ni chuan kan answer to rupees 5000 ti na chuan mai ta don ta ni chu